welcome to yet another wonderful episode of Kappa Prime Time. In today's episode of Kappa Prime Time, our guest who will be having a chat with us, our very first guest, is a singer, a wonderful musician, Srinath. Along with him, joined another is Mrs. Kerala title winner and also an actress, Eustine. We also have an editor from the Tamil industry, Anil Krish. Moving on to my very first guest, Srinath. He is a musician, Hindustani classical keyboard player ആണ്. ഒരു എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ലൈവ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ്. സോ വെൽക്കമിങ് ഹിം ടു കപ്പ പ്രൈം ടൈം. ഹായ് ശ്രീനാഥ്, വെൽക്കം. Hi. How are you? How is life treating you right now? I'm good. Yeah. അടിപൊളി. Okay. Srinath, actually you have a base, അല്ലെങ്കിൽ you are coming from Kolkata അല്ലേ? ബേസിക്കലി കൊൽക്കത്തക്കാരനാണോ അതോ? അതെ ഞാൻ ജനിച്ചത് വളർന്നതൊക്കെ കൊൽക്കത്തക്കാരൻ അറിയാം, പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പക്ക ഫുൾ ഹാർട്ടഡ് കേരളൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. കൊൽക്കത്ത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ another area where music ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. So when did you start your musical career, taking it very seriously? എപ്പോഴായിരുന്നു? ഞാനൊരു ബൈ ദ ടൈം ഐ ഫിനിഷ്ഡ് കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് മാസ്റ്റേഴ്സും കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2015-16 ടൈമിലാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഷോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കൽക്കട്ടയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഒരു 17-18 ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങി. ഓക്കെ. നല്ലോണം കീബോർഡ് വായിക്കുമെന്ന് അറിയാം. യു ആർ വെരി ഗുഡ് കീബോർഡിസ്റ്റ് ആസ് വെൽ. വെൻ ഡിഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫോർ യു? ലൈക്ക് കീബോർഡിലേക്ക് ഇപ്പം ക്ലാസിക്കലിൽ ഉസ്താദായിട്ടുണ്ട്, ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിൽ ഉസ്താദായിട്ടുണ്ട്, കീബോർഡ് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത്? അയ്യോ, കീബോർഡ് ഞാൻ 6 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതും കുഞ്ഞിലെയാണ്. അച്ഛൻ വായിക്കും, അച്ഛൻ കീബോർഡ് പ്ലെയർ ആണ്. അച്ഛൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് പഠിപ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൽക്കട്ടയിൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിയാനോ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ്. കീബോർഡ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ തന്നെ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ. Alright, so Srinath, so നമുക്ക് ചാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ can we have a song from your end? मेरी रुसवाई मेरी रुसवाई मेरी रुसवाई में वो भी है बराबर के शरीक. मेरी रुसवाई में वो भी है बराबर के शरीक. मेरे किसे मेरे यादों को सुनाता क्या है. Fabulous. Well, Project Malabaricus, another feather, I must tell you. You've been collaborating with Sitara. എത്ര വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പാടി തുടങ്ങിയിട്ട് collaborating with her? സിത്താരച്ചിനെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് പേഴ്സണലി കുറെ കൊല്ലമായിട്ട് അറിയാം. ഷീസ് ലൈക്ക് മൈ എൽഡർ സിസ്റ്റർ, ഷീസ് ലൈക്ക് ഫാമിലി. സോ ചേച്ചീനെ ഞാൻ ഒരു more than 10 yearsന്റെ അടുത്തായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാം. മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചിയാണ് എന്നോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ, കേരളത്തിലേക്ക് വരാനും പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്നും. ചേച്ചിയുടെ ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ എന്നോട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു, കീബോർഡ് വായിക്കാനും പാടാനും. അതെ. അപ്പൊ ഞാൻ വിതൗട്ട് എനി ഹെസിറ്റേഷൻ ഓർ വിതൗട്ട് എനി സെക്കൻഡ് തോട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നുവെച്ചാൽ ചേച്ചി എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് ചേച്ചി മുകളിൽ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതും. പിന്നെ ആസ് സൂൺ ആസ് ഐ കെയിം ഹിയർ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ് സിൻസ് 2019 ബിഗിനിങ്. അപ്പോ അപ്പം മുതൽ ഞങ്ങൾ ടൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറെ ഷോസും അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. വി ടൂർഡ് UAE, ഖത്തർ, അങ്ങനെ കുറെ ഇന്റർനാഷണൽ ഷോസും ചെയ്തു. കുറെ റെക്കോർഡിങ്സും പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിലും ഞങ്ങൾ കുറെ പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
So very happy with that to be a part of Malabarikers. Yeah. Yes, Music Mojoil perform ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു your team. So how was the experience? Yeah, my team. Yeah. Yes. It was great because എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനപ്പ് മ്യൂസിക് മോജോയില് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. എന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂസിക് മോജോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ടൈമിൽ 2012-13 ടൈമിൽ തന്നെ എനിക്ക് അന്ന് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമായിരുന്നു. ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ 2019. അതും എൻ്റെ ടീംമേറ്റ് ഞാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് സെറ്റപ്പ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി മ്യൂസിക് മോജോയില്. വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. कौन है अपना कौन पराया राह पे चलकर हुआ मालूम. ഒരു ഇൻഡി ഫ്യൂഷൻ ഗസൽ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കൊളാബറേറ്റഡ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. യു ഡിഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആസ് വെൽ. സോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ, ആ ഒരു കൊളാബറേഷനെ പറ്റി? ഞങ്ങളൊരു 3 ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങൾ കോളേജ് മേറ്റ്സ് ആണ്. ഞങ്ങളാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്. സമീൽ സിക്കാനി ആൻഡ് ദിവാർ പണ്ഡർ. ഞങ്ങൾ വേ ബാക്ക് ഇൻ കൊൽക്കത്ത. ഞങ്ങൾ കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നുള്ള അസോസിയേഷൻ ആണ്. സോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹിന്ദുസ്ഥാനി ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഒരേ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ശ്രീ ശീർഷന്ദു മുഖർജി ഞങ്ങളെ സാർ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലാസ്സിനൊക്കെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പോയിരുന്നത്. സോ അവിടുന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് എപ്പോഴും ഒരു അഫിലിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗസൽസിനോടും ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്, ഹിന്ദുസ്ഥാനി ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര അഫിലിയേഷൻ ആയിരുന്നു ചെറുപ്പം തൊട്ട്. സോ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം, ഒരു റൂട്ട്. സോ അവിടുന്നാണ് ഞങ്ങൾ 3 പേർക്കും സിമിലർ ഐഡിയാസ് വരും. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ചെയ്യണം, കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ വേറെ ജോണേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതും അങ്ങനെ കാഷ്വൽ ജാമിങ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ കാണുകയാണെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ്ലി കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഹാർമോണിയം, തബ്ല, ഒരു ഗിറ്റാർ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. So and people loved that association. Yes, and luckily we are having a good number of listeners on social media platforms as well. Yes. So അങ്ങനെ super going ahead happily. Yeah. അടിപൊളി. Why not one more song from your end, Srinath? ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് which you love to sing for us? Okay, sure. So ഞാൻ I'll sing ഒരു 2-3 lines ഒരു ഗസലിന്റെ പാടി ഞാൻ ഒരു നമ്മുടെ വളരെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മലയാളം പാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. Okay. I hope you like it. Yes. मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सर आईना तेरा अक्स है, बस आईना कोई और है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का. വെയിലേറ്റുവാടുന്ന പൂവ് പോലെ, പൂങ്കാറ്റിലാടും കടമ്പ് പോലെ, ഒരു കടൽ പോലെ നിൻ കാലടിയിൽ തിരനൂറ കൈകളും നീട്ടി നിൽപ്പൂ. എന്നിട്ടും എന്തേ നീ ഇന്നെൻ്റെ നെറുകയിൽ ഒരു മുത്തം തന്നില്ല? ഓ
moving on to my next guest. She is Eustine. Eustine is Mrs. Keralയുടെ title winner ആയിരുന്നു. And also she is an actress. We'll get to know more about her. Hi Eustine, welcome to Kappa Prime Time. നമസ്കാരം. 2018 മിസ്സസ് കേരളയുടെ ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആയിരുന്നു യൂസ്റ്റീൻ. So being a part of it and winning the title, can you just share your experience with us? ഗൃഹലക്ഷ്മി 2018 മിസ്സസ് കേരള പാജന്റിന് മുമ്പ് ഞാൻ 2017 ഒരു പാജന്റിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഫൈനൽ റൗണ്ട് വരെ എത്തി, പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. സോ 2018 മിസ്സസ് കേരള പാജന്റിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പേടി, വേണോ ഇനി ഇതും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ളൊരു ഇൻഹിബിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാനെടുത്ത വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ ആണ് ഈ 2018 പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മിസ്സസ് കേരളയിൽ. And that actually was such an amazing experience ആയിരുന്നു എനിക്ക് മിസ്സസ് കേരള കോമ്പറ്റീഷൻ. I cannot say it as a competition because there were 25 other ladies, very talented, multi-talented ladies participated in this pageant, and we all were like very good friends and we still continue that relationship. പാജന്റിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you are actually with another multi-talented ladies, and ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു നെർവസ്നെസ് ആയിരിക്കും വരിക. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിനെ ശരിക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവോ, ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്സ് യു ടു ടേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് യു. And there were a lot of different levels for that pageant, personal interviews, talent rounds, then on stage. സോ ഈ മൂന്നും ഇതെല്ലാം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ബട്ട് വി ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ഈച്ച് അതർ ഓൾസോ. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി പ്ലസൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക്. ദെൻ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ കയറി ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ പമ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിനെ നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ഫൈനൽ റൗണ്ടിലെത്തി ദെൻ ഐ ഹാഡ് ദിസ്, എനിക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ ബി വൺ ഓഫ് ദ ത്രീ, ബട്ട് ഐ നെവർ തോട്ട് ഐ വുഡ് ബി ദ വിന്നർ. ബട്ട് യെസ്, ഇറ്റ് വാസ് സച്ച് എൻ അമേസിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ആൻഡ് യു നോ വാട്ട്, അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആക്ച്വലി നമ്മളതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താ അറിയാമോ, നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഡൗൺ വരുമ്പോൾ, അതായത് പേഴ്സണലോ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് താഴ്ന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ഓർക്കുക. അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ്. അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മിസ്സസ് കേരള പാജന്റ് ആ വിന്നറായ ആ ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് എന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഡൗൺ ആക്കുമ്പോൾ എന്നെ വേഗം ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ്. അതാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. Stepping to Mrs. Kerala, Eustine, was that a first attempt into modeling or were you doing modeling before that? Modeling എനിക്ക് ആക്ച്വലി എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാൻ, ഐ യൂസ് ടു ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് റാംസ്. പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത്, ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്തും അതിനുശേഷം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചും ഞാൻ ഒരുപാട് റാംസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആൻഡ് മാഗസീൻസിൻ്റെ ഷൂട്ട്സും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതല്ലാതെ മോഡലിംഗ് ആസ് സച്ച് എനിക്ക് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. മോഡലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആഫ്റ്റർ മിസ്സസ് കേരള. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഇസ് എ മസ്റ്റ്. സോ ഹൗ ഇസ് ദ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം യുവർ ഫാമിലി? ഓഫ് കോഴ്സ്, തീർച്ചയായും ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെയധികം ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഓൾവേസ് ഇസ് എ ബോണസ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഡ്രീമുണ്ട്, നമുക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വി റിയലി നീഡ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ്. പക്ഷേ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു മിനിമൽ ഹാർഡ് വർക്കിൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ട്രിപ്പിൾ ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെ വേണം. So obviously I have a very good support from my family. My parents, they were my best supporters during my childhood days. അവര് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും ഇന്ന കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്താണോ എനിക്ക് ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു അവർക്കും ആഗ്രഹം. സോ പക്ഷെ അവർക്ക് പാരൻസ് എപ്പോഴും എന്താ പറയുക, ഞാനൊരു ഡാൻസർ ആവും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവും എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദേ ഓൾവേസ് യൂസ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് മീ ഫോർ ദാറ്റ്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ മൈ മാരേജ്, my husband is the best supporter I can ever have, and he motivates me too. Even ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യെങ്കിലും ഒരു ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഇതൊന്നും മിസ് ചെയ്യാൻ ആളൊരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല. ആളാണ് എൻ്റെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മോട്ടിവേഷൻ. ആൻഡ് ഈവൻ ഹിസ് ഫാമിലി ഓൾസോ. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത ഏത് പ്രൊജക്റ്റുകളിലെ അപ്പം ചോദിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് അടുത്ത ഷൂട്ട് അടുത്ത കാണാൻ പറ്റുക. So yes, that is actually an God's grace. I have such a wonderful family to support me. Another area that you have explored is definitely acting.
ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. കെൻ യു ജസ്റ്റ് ഷെയർ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ടു ആക്ടിങ്? ഏതൊക്കെ ഫിലിംസ് ആണ് ചെയ്തത്, ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെന്നൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. മൂവീസ് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയത്തക്ക അധികം മൂവീസ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ ഹാവ് ഡൺ ജസ്റ്റ് 3 മൂവീസ് നൗ. സോ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉയരെയാണ്. So I have done a very small role in that, very small role, but I am very happy that I could work with such a brilliant team. And second movie വന്നിട്ട് ജോസ് തോമസ് സാറിൻ്റെ ഈശ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹൊറർ ബേസ്ഡ് മൂവി ആയിരുന്നു. അതിൽ ഒരു പ്രൊമനൻറ്റ് റോൾ ചെയ്തായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ മൂവി, ഒരു ആർട്ട് മൂവി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ന്യൂ ടീമിൻ്റെയാണ്, ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഒരു ന്യൂ ടീമിൻ്റെ ഒരു മൂവിയാണ് ഇൻലൻഡ്. അത് യെറ്റ് ടു റിലീസ്. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ 3 മൂവീസ് ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്തത്. സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ത്രൂ ഓഡീഷൻ. എല്ലാ മൂവീസിനും ഓഡീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ ഹാവ് ഡൺ ഓഡീഷൻസ് ഫോർ ദിസ് മൂവീസ്. ഈവൻ നൗ ഐ എം ഡൂയിങ് ഓഡീഷൻസ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ്. നീ ആരാണ്? Alright, Eustine, I'll come back to you. Moving on to my next guest. He is Anil Krish. He is a film editor in the Tamil industry. So we'll have a chat with him and get to know more about his works. Hi Anil, welcome to Kappa Prime Time. Hello, hi. Thank you for having me. Thank you. Krish, you have edited over 600 videos, I must tell. It includes corporate videos, music videos, lot of videos that you've been editing. Now, looking back, how do you feel about the work that you have done and the work you've given soul to a lot of, life to a lot of works? Just brief me about your thought. So it's I would call it as again the passion plays a very important role here. Because as I said earlier, direction la romba interest vanda actually. So cinema அப்படின்றது வந்து it's a wholesome process, like it's a complete, you have to learn every craft, everything. So edit வந்து எனக்கு ஒரு luckily I was able to start with certain amount of knowledge. Then I started learning myself. So நிறைய விஷயம் நான் வந்து என்னோட செல்ஃப் டிஸ்கவரி நிறைய இருந்துச்சு ஆக்சுவலி எடிட்டிங்ல. It wasn't a simple journey, to be honest. எனக்குன்னு தனியாக குரு இல்லை எனக்குன்னு தனியாக லைக் என்ன சொல்கிறது ஒரு மென்டர் ஒரு சம்திங் இந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்து எனக்கு எடிட் சம்மந்தப்பட்டதாக ஆக்சுவலி யாருமே இல்லை. இப்போ தட் இஸ் மை கரண்ட் ப்ரொஃபஷன். பட் அதுக்கு சம்மந்தம் யாருமே இருக்கல. ஐ ஹேட் டு லேர்ன் எவ்ரி திங் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச், எவ்ரி திங் மை செல்ஃப். ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் த டேக் அவே இஸ் மோர் பேசிக்லி. ஸோ அது வந்து நான் சிம்பிளாக சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலாக. ஏன்னா தட் இஸ் லாட் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி பிஹைண்ட் இட். ஸோ எனக்கு வந்து அந்த பேஷன் வந்து ரொம்ப என்ன இழுத்துச்சு டு மேக் சம்திங் குட், டு மேக் சம்திங் வேல்யூபிள், சம்திங் க்ரியேட்டிவ், நிறைய பண்ணணுன்றது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி. ஸோ அதனால வந்து நான் எடுக்கிற எல்லா ஒர்க்குமே ஃபார் ஆல் த 600 ஒர்க்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தட் ஐவ் டன், எல்லா ஒர்க்குமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட், ஒரு கிளாரிட்டி இன் ஒர்க், ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு ஆரம்பித்து ஒரு மிஸ்ஸே பண்ண மாட்டேன். என் கண்ணிலேருந்து எதுவுமே மிஸ் ஆகாது. நத்திங் கோஸ் ராங். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் பண்ணுறதுல எனக்கு இது பெட்டர்ன்னு தெரியுது எல்லாமே ஐ வில் டூ. ஸோ ஐ புட் மை ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆன் ஈச் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட், வாட் எவர் இட் இஸ். ஈவன் ஐ ஹவ் டன் வெட்டிங்ஸ் பிஃபோர், நிறைய வெட்டிங் எடிட்ஸ்லாம் கூட பண்ணியிருக்கேன் இல்லை ஃபியூ இயர்ஸ் பிஃபோர். ஸோ அது என்ன எடுத்தாலுமே அதுக்கான ப்ரிசைஸ்லி வாட் இஸ் நீடட், வாட் லுக்ஸ் குட், வாட் சிங்ஸ் வெல், இது கரெக்டாக இருக்கா, இந்த ஆடியோ கரெக்டாக இருக்கா, ஒவ்வொரு ஒர்க்குமே பார்த்து தான் ஐம் டன். ஸோ அந்த ப்ரிசைஸ் பாயிண்ட் வந்து ஸ்டில் I've never lost and I will never lose also. எனக்கு அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட், டு மேக் அ ப்ராடக்ட், ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ ஐ நெவர் வாண்டட் டு கிவ் தட் அப் and I'll always will have that. So that is the ultimate interest point that I have. So அது ரொம்ப ஒரு சோல்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன். Anil, your very first project was a documentary or a film, a feature, which was based on a biopic, A Quest. When did you start your passion for editing? Or rather, I would say that, when did you start thinking that, okay, editing is something which I love? So it's actually a very long journey. நான் எடிட்டர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாலே நான் வந்து ஆக்சுவலி இங்கே வரல. I wanted to be a director.
வந்து டைரக்ஷன் தான் என்னோட மேஜர் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அது சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த ஒரு பாத் நான் நிறைய எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். ஸோ இட்ஸ் லைக் கால் ஒரு 8th 9th அப்படி படிக்கும் போதுலேருந்தே வந்து சினிமாவில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ ரொம்ப டைரெக்ஷனில் எல்லாம் பண்ணணும், வாண்ட் மேக் ஃபிலிம்ஸ். ஸோ லாட் ஆஃப் ஸ்டஃப் வாஸ் கோயிங் த்ரூ இன் மை மைண்ட். ஸோ அதுக்குன்னு காமர்ஸ்லாம் எடுத்து படித்து அதுக்கப்புறம் காலேஜில் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படித்து ஐ டிட் மை கோயம்புத்தூர். ஸோ எல்லாம் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படித்து எல்லாம் அப்படியே அந்த ஒரு இதில் வந்துகிட்டே இருந்தேன். ஸோ காலேஜஸில் வந்து வி ஹேட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டு டூ பேசிக்லி. லைக் இன்னும் இந்த சின்ன ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, ஆட்ஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வரும். ஸோ எல்லாருமே டைரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க, எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு டூ சம்திங். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா எல்லாருமே டைரக்ட் பண்ணாங்க, நடித்தாங்க, லைட் பிடிக்கிறாங்க, கேமரா ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க, எல்லாத்துக்குமே எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஆள் இருந்தாங்க. எடிட்டிங்க்கு மட்டும் வந்து பெருசாக ஆள் இருக்கல. ஐ மீன் நாட் மெனி பீப்புள் வர் தேர் ஃபார் எடிட். ஸோ அப்போ வந்து ஐ ஹேட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, ஒரு கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட், நாலேஜ் நிறைய இருந்ததுனால ஸோ ஓகே தென் ஐ ஜஸ்ட் டுக் அப். ஓகே இதென்ன ஈஸி வேலை தானே அப்படின்னு ஆரம்பித்தேன். ஸோ அப்போ வந்து எடிட்டிங் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் சென்ஸ் லைக் ஹேட் பேசிக் நாலேஜ். கொஞ்சம் அதில் ஒரு சின்ன கோர்ஸும் பண்ணேன் எடிட்டிங்க்கு. பட் அதில் கொஞ்சமாக நாலேஜ் இருந்தது. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் அண்ட் லாட் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், மை கிளாஸ்மேட்ஸ் ஸ்டார்டட் கிவிங் மீ தோஸ் ஒர்க்ஸ். ஸோ அப்போ வந்து எடிட்டிங் நாலேஜ் கொஞ்சமாக பண்ண ஒவ்வொரு ஸ்பேன் ஆஃப் 3 years காலேஜில் வந்து ஸ்டார்டட் க்ரோயிங். ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து மறுபடியும் இன்னொரு சின்ன கோர்ஸ் ஒன்று சென்னைக்கு வந்துட்டு ஐ மூவ் டு சென்னை கம்ப்ளீட்லி இன் 2010. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங், ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து கம்பைன் பண்ண ஆரம்பித்தோம். பட் தர் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஷிஃப்ட் இன் எடிட்டிங் அண்ட் வித் ஆனக் வெஸ்ட். அது என்ன ரீசன் அப்படின்னா, தர் இஸ் ஒன்லி ஒன் பர்சன், இஸ் கால்ட் RS பிரசன்னா, டைரக்டர் அண்ட் ரைட்டர். ஸோ ஹீ டிட் கல்யாண சமையல் சாதம்னு தமிழில் ஒரு படம் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ அதோட டைரக்டர் தான் வந்து ஆனக் வெஸ்ட் அப்படின்ற அந்த பயோபிக் டாக்குமெண்ட்ரியோட டைரக்டர் ஆல்சோ. So he actually conducted a cinema workshop. It was a 2 days workshop in LV Prasad in Chennai. ஸோ அதை வந்து அட்டென்ட் பண்ணி அதில் இருக்கிற டீம் கூட கொஞ்சம் மெம்பர்ஸ் கூட வந்து பழகி அண்ட் அவங்க ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணி, ஸோ அது மூலிமா வந்து வி இன்வைட்டட் லாட் ஆஃப் தெம் டு ஃபார் அ ப்ரிவியூ ஷோ. ஸோ நான் அந்த குரூப்லேருந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் 60 மெம்பர்ஸ், அதில் நான் மட்டும் தான் இப்போ சினிமாவில் இருக்கேன் ஆக்சுவலி, ஐ திங்க் ஸோ. அண்ட் அதில் நான் வந்து த்ரூ அவுட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தனால RS பிரசன்னா ஹேட் கிவன் மீ த ப்ராஜெக்ட் ஃபார் எடிட்டிங். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் எனக்கு எடிட் வந்து அப்போ தான் வந்து ஒரு சீரியஸாக நான் எடுக்க ஆரம்பித்தேன். ஸோ ரைட் ஃப்ரம் ஆனக் வெஸ்ட் அப்படின்ற வரைக்கும் நான் சும்மா டைரெக்ஷனுக்காக ஒரு ஆட் ஆனாக தான் இந்த எடிட்டிங்கில் இருந்தேன். ஜஸ்ட் ஃபார் பிரெட் அண்ட் பட்டர் மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஐ வாண்டட் லைக் ஸ்டார்ட் டேக்கிங் சீரியஸ்லி, பிகாஸ் இது வந்து ஆன் த ஸ்பாட்லாம் போனோம் ஆனக் வெஸ்ட்க்கு. ஸோ இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். வி ஷாட் இன் தரம்ஷாலா, கொச்சின், பூனே, சென்னையில், நிறைய டெல்லியில் நிறைய இடத்துல ஷூட் பண்ணோம். ஸோ ஐ ட்ராவல்ட் எவ்ரிவேர். ஸோ ஐ saw the shooting. அதோட ப்ராக்டிஸ் மாதிரி ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் எடுத்து தென் ஸ்பாட்லேயே எடிட்டும் பண்ணி எல்லாமே பண்ணி ட்ராவல்ட் அ லாட். ஸோ from that point I started taking my career as an editor very seriously. So that's how it happened. I want him found, Gupta, in Johnson's interrogation room. The struggle is not over yet. I was left to die. India is free, not Indians. Religion is the opium of the masses. I'm going to catch and expose those drug peddlers. Why is there so much of evil and injustice or disease, hatred? If this is the best God can do, then I'm not impressed. All right, Anil, Krish, I'll come back to you. Moving to Srinath. How do you select the songs? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടെ ഇരുന്നാണോ പാട്ടുകളുടെ സെലക്ഷൻസ്, ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് യുവർ ഓൺ സെലക്ഷൻസ്? അതെ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ജാം സെഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെയും ഒരാൾക്ക് US-ലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ വെൻ വി വർ ബാക്ക് ദെയർ അവിടെ ആയിരുന്നപ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇരിക്കും, പിന്നെ ഇരുന്ന് നേരത്തെ പാടും, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ജെല്ലായി പോകും അങ്ങനെ. പക്ഷെ അത് മെയിൻലി ആ ഒരു കണക്ഷനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അത് വെറും ആ സോങ്സിന്റെ സെലക്ഷൻ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു മ്യൂസിക്കിൽ. ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ലെജൻഡറി സിംഗേഴ്സിന്റെ കൂടെ. അവരുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ? ഭയങ്കര വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത്. അങ്ങനെ എക്സ്പെക്റ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ കിങ്സ് റൈറ്റ് നൗ ഉസ്താദ് റാഷിദ് ഖാന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഒരു കീബോർഡ് അക്കമ്പനി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കൽക്കട്ടയിൽ വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത്. ഒരു കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അത് എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു.
അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് പിന്നെ ശ്രീനിവാസ് സാർ വളരെ ക്ലോസ് ആണ്. ഇത് ലൈക്ക് ഗുരു, ഈസ് ലൈക്ക് എ ടീച്ചർ, സോ ലൈക്ക് എ ഫാദർ ഫിഗർ. സോ സാറിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് 2-3 കോൺസെർട്സ് ഞാൻ ഹാർമോണിയം പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, പാടിയിട്ടുണ്ട് കൂടെ സാറിന്റെ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് ഒരു ഗസൽ പ്രോജക്റ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു ശ്രീനി സാറിന്റെ. അപ്പം അതുമാതിരി തന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മ്യൂസീഷ്യൻസിനെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So it's a big thing for me. I consider them to be like the most precious moments in my musical journey till now. Yes. Super. ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺസേർട്സ് നടത്തിക്കൊണ്ട് സ്റ്റേജ് ഷോസ് പെർഫോം ചെയ്ത് ലൈവ് ഷോസ് പെർഫോം ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് നിങ്ങളുടേത്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സമാധാനിക്കുന്നു? എനി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് സെറ്റ്, ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് വർക്കിംഗ്? അതെ, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ തന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും നോട്ട് വർത്തി ആയിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എന്റെ സ്വന്തം ലൈനപ്പ് ഗ്രീൻ റൂം ടേപ്സ് കളക്റ്റീവിന്റെ കോവിഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഒരു സോങ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി, ഞങ്ങൾ തന്നെ കമ്പോസ് ചെയ്ത് എഴുതി അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബില്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ സോങ് കൺവേയിങ് എ മെസ്സേജ് ഓഫ് പീസ് ആൻഡ് ലവ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ടു ബി സേഫ്. ഒരു സോങ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. അത് ലക്കിലി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മൈ കൊറോണ ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവര് ഒഫീഷ്യൽ പേജസിലൊക്കെ ഫീച്ചർ ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് മൊമെന്റ്. വി ഗോട്ട് ഗുഡ് റെസ്പോൺസ്. पिता के संग रहे, कोई भाई बंधु के साथ रहे. कोई मात पिता के संग रहे, कोई भाई बंधु के साथ रहे. मुश्किल के इस पल में तुम घर से निकलो ना मेरे. So Srinath, what is your next plan? അടുത്ത എന്താണ് പ്രോജക്റ്റ്? എന്തെങ്കിലും, of course you can't reveal all your projects out, but എന്നാലും your future plans എന്താണ്? ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായി വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈമിൽ, ആസ് യു മേ നോ. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഇപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്ത വെച്ചാൽ ഐ എം ബാക്ക് ടു സ്ക്വയർ വൺ. ലൈക്ക് ഐ എം സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസിങ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഓൾ ഓവർ അഗൈൻ. ഒരു സീറോ മുതൽ പിന്നെയും തുടക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ, ഒരു മെന്റലും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ, എല്ലാം സീറോ മുതൽ പിന്നെയും വീട്ടിലിരുന്ന് സാവകാശം ചിന്തിച്ച്. സോ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക, കമ്പോസ് ചെയ്യുക. ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടാറുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ, എന്റെ സ്വന്തം പേജിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ. സോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. വേറെ മ്യൂസിഷ്യൻസിനായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ലൈവ് സെഷൻസ് ഇങ്ങനെ സൂമിലൊക്കെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ജാം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഇപ്പൊ കുറെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഒക്കെ കണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ടെക്നിക്കലിയും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ടൈമാണ് ഇപ്പോ. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചെയ്യാൻ. Super, great going. So anyway, Srinath, it is really nice that you showed up and did share your experience with us. So my pleasure. Thank you for having me. Thank you so much, Srinath, for being on our show. It was a pleasure to have you, and thank you so much for singing for us. All the very best for your future, and thanks a lot. Eustine, വെബ് സീരീസും ഷോർട്ട് ഫിലിംസിലൊക്കെ കിട്ടിയ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ അതിമനോഹരമായിട്ട് തന്നെയാണ് യൂസ്റ്റീൻ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? Actually, my first acting experience was for a short film, Song of Silence. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയുള്ള മൂവി ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ബാനറിൽ ചെയ്തൊരു മൂവിയാണത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ സൂര്യ കോമഡി ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആംഗ്രി ഏഞ്ചൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫണ്ണി സീരീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു. അത് ഒരു 12-13 എപ്പിസോഡ്സ് അത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ദെൻ ഐ ഹാവ് ഡൺ എ സീരീസ് ഫോർ സൂര്യ ചാനൽ. അത് യെറ്റ് ടു റിലീസാണ്. അത് ഇപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കാരണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സീരീസൊക്കെ ഒന്ന് ഹോൾഡിലാണ്. അതാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്.
career എങ്ങനെ പോകുന്നു ഇപ്പം? How is it like? I know it's lockdown, but then while taking your career out, എങ്ങനെ പോകുന്നു modeling and acting? Basically, I'm an MBA graduate and I chose HR as my profession. So right now I'm working as an HR head for a company called ARS Traffic and Transport Technology, which is in Technopark, Trivandrum. ഞാൻ എച്ച് ആർ ആണ് ചൂസ് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് എച്ച് ആർ പ്രൊഫഷനോട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക മമത പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു 9 to 6 ആ ഒരു മുണ്ടേൻ ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തരില്ല. ബിക്കോസ് എവറി ഡേ യു ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. സോ യു നോ യു ആർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിയലി എക്സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് അമേസിംഗ്. സോ മൈ കരിയർ വൈസ് യെസ് ഐ എം ഡൂയിങ് ഗുഡ്. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. യൂസ്റ്റൺ, യു ഡെഫിനറ്റ്ലി വുഡ് ബി എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. സോ ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ what was happening during the lockdown time and what is happening right now? Lockdown, this situation actually really changed our lives. So the same thing with me. Life in a വേറൊരു perspective കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ. And I started actually utilizing this lockdown period into different things. Like I started actually dance classes. I'm a Bharatanatyam dancer, but ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തായിരുന്നു. But I started that. That is one of the best thing happened. And I started cooking. കുക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റംസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുക്കിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദെൻ ഫിറ്റ്നസ്. സോ മീ ആൻഡ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് വി ബോത്ത് ആർ more into fitness now. So we do a lot of workouts. So these are the things which I am experiencing during lockdown. You're a very good dancer, Eustine. I've seen a few videos of your dance as well. So ചെറുപ്പം മുതലേ ഡാൻസിനോടൊരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതോ ഇതിന് നമ്മുടെ ആക്ടിങ്ങിനും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചതാണ്? How is it? Yes, Cynthia. Actually, ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു 6 വയസ്സിലൊക്കെ തൊട്ട് ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ടിൽ മൈ ഡിഗ്രി ഞാൻ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സസിന് പോകുമായിരുന്നു, റെഗുലറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ദെൻ ഐ യൂസ് ടു പെർഫോം ഓൺ സ്റ്റേജ്. But then once I chose my career, then I slowly moved to that direction. So dance became ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമായി പിന്നീട്. In fact ടൈം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു 10-12 years ആയിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു. പ്രോഗ്രാംസ് ഡാൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് വീണ്ടും അതൊന്ന് പൊടിത്തട്ടിയെടുത്ത് ഞാനിപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Alright, Eustine, I'll come back to you. An editor can always be a good director, and a good director can always be a good editor. This is something which everybody constantly keeps saying, a phrase which is quite common to everybody. Now, talking about your works also, how much has editing helped in your directorial ventures? Okay, so I think really editing helps a lot. That knowledge helps a lot. The best example I can tell you is I say I have edited a lot of other directors' short films or feature films as of now. The one thing that I always notice is that some directors take a lot of additional footages, which is not required sometimes. Or அவங்க எடுக்கிறது வந்து the edit flowக்கு வந்து sometimes உட்காராது. So I used to think this is not required. Why did they waste time in making that film? Say they could have spent a day, they could have spent 2-3 hours in making those additional shots, or even more than one day. So that could be saved. I used to think in that way. So I thought most of the directors has to sit with an editor and discuss something, and that would be really helpful and also save a lot of budget or time for them. So this particular thing helped me, and gained a lot of knowledge in me, and I thought I should implement the same with whatever I've been working as a director. So when I'm writing, I used to precisely write something that this is needed, this is not needed, and I'll take 2-3 shots additionally to have say options, either A or B options. So that way I used to prepare myself so that I don't end up spending a lot of money or spending a lot of time and wasting a lot of time. So that's what I've been doing so far with the both short film and telefilm that I've been doing.
that I've done, and the current scripts, feature film script that I'm doing right now. So I've been following the same thing throughout. So that helps me a lot. Anil, you have done short films, you have done musical videos, you have done corporate videos. ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ you have touched. What are the major challenges that you have faced in your very first project? ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഫേസ് ചെയ്ത challenges that? Actually, the greatest challenge I would say is like every film is basically a challenge. Every work that I've done is actually a challenge. The first film, I think it started off with college basically. My college projects was my very, very first, calling cut, action cut thing. So that it's done with a very minimal crew and just 3-4 friends, classmates who was helping me to do it. We shot a very small horror film in Coimbatore. That helped me a lot, to gain knowledge of how to keep shots and angles. The budget I have to put from my hand and I do, and my friends help me with other technical works or even with money and all. So again, after 3 years, after landing in Chennai, again I started with another work. So I set up a very small system at my home and I started working. So I used to face challenges like I was not particularly sure how to cut a scene basically, what could impact, what could create that impact and what could not. I was not able to make that differentiation basically. So it was a bit tough to understand how to build that scene. So I get help from the director. I'll ask what's his vision about it. So that helps me a lot in building it. So every director has its own vision. One director wants to show the scene differently and another director wants to show the same scene in a very different manner. So that helped me to identify what each director wants. So I read the script basically when I start the work. So I try to understand what the director is actually trying to convey. Anil, has a documentary fiction helped you in the full-length movie that you have done? You've done a lot of movies in Tamil, even the latest flick, Penguin. Just brief me about that. Actually, to be honest, not really. I would say it in the other way. It is like, it helped me to gain knowledge. It helped me to gain a momentum, to come forward with a lot of contacts. It comes as a work basically, but that work doesn't help the other works. It's never like that. Especially, it's a completely different film. It's a biopic documentary that I started off with. So that is completely different. The treatment, the way we work, the way we understand the film, the script, the actors, the director, everything is completely different. Anil, you have done doc fiction as well as fiction films, and how do you treat them? These two are actually two different platforms, or rather I would say two different way of treatment. How do you treat these two films? It's actually very different. The treatment is completely different with both. Fiction, non-fiction, completely is different. It is just like in filmy terms how we say commercial cinema, like say masala cinemas and art films. So it's the same way. The treatment is completely different. The takeaway is completely different. For instance, On a Quest, the biopic documentary film is about Swami Chinmayananda, such a legend. So that film had a lot of commercial moments also, but the takeaway is very different. It's about spirituality. So the takeaway is completely different. It's about making some people believe in it. If you have seen the story, you can understand what I'm trying to say. It's completely a very different take on documentary biopic films. So that had a complete different edit. Say it's like slow cuts. We have to register a lot of dialogues. We have to register a lot of moments. It proves something completely different. Whereas fiction is like, say, we try to make it say comedy. We try to make horror elements. We try to make say love moments or songs or commercial cuts, action blogs. So everything comes under one film. So we have to make sure we edit everything in that particular way what the film actually needs. So every film on an overall picture, every film has its own method of edit, the own way basically. So it's like once you understand which genre, which elements is required, it's easier to edit. So it's all about the understanding and the knowledge. So that is the major differences that I've seen. Eustine,
ഓഫ് കോഴ്സ് മോഡലിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ്റ്റിന് വന്നിട്ടുള്ളത്? മോഡലിംഗ് ആസ് ഐ ടോൾഡ്, ഞാൻ മിസ്സസ് കേരള കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ മോഡലിംഗിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. സോ ഐ ഹാവ് ഡൺ സം ഷൂട്ട്സ് ഫോർ മാഗസീൻസ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഡൺ സം ഷൂട്ട്സ് ഫോർ ബോutiques. I used to do some self portfolio shoots. Then I have done an ad for Cuticura. ഇത്രയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മോഡലിംഗിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ റാംസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇഫ് ദർ ഇസ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു റാം ബോക്സ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Eustine, future projects ഏതൊക്കെയാണ്? Do you have a dream project that you want to fulfill or anything like that happening in your life? ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ്, ഞാൻ സൂര്യ ടി വിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സീരീസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ പൈലറ്റ് എപ്പിസോഡ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. Then I have done a short movie, short film that's also yet to complete and release. പിന്നെ ഒരു വെബ് സീരീസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സോ ദീസ് ആർ ദി ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ്. മേ ബി ആഫ്റ്റർ ദിസ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ shoots will resume and waiting for that. യൂസ്റ്റിൻ്റെ ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് എന്താണെന്നും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? What can I say? Dream projects, any good projects which is going to come my way is a dream project. Because ഞാൻ ഒരുപാട് മൂവീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഐ ആം ആൻ അപ്കമിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ ജേർണി. So any good projects which is coming in my way is going to be my dream project because I would love to do all such roles or all such projects. Thank you so much, Eustine, for sharing your thoughts and your experience during the lockdown as well. So keep up the good job and keep enjoying life. Thanks a lot. Thank you so much, Cynthia. എന്നെ ഈ ഷോയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന്. ഞാൻ ഈ ഷോ റെഗുലറായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. വളരെ എൻ്റർടൈനിങ് ആൻഡ് ഫൺ ആണ്. ഇതിൽ ഭാഗമാവാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Anil, Krish. Anil, what is the biggest recognition that you have received as an editor and the biggest recognition that you have received as a director? Actually, the biggest recognition I felt is during my initial stage, say right from 2012 or something, I started working in this TV show called Nair. So that is like the short films where directors make short films and they get telecasted in the TV, and it's basically a competition. So I worked in almost 13 short films in that TV show basically for like that 8-9 months of period. So every month we used to have works. I did for 4 different directors. So every month we used to have works, constantly be working on that. That's a big recognition actually. At the end of it, I was nominated for a few short films that I did. That was a huge recognition, and a lot of people came to me after seeing those works. So that was one of the biggest, kickstart to my career basically, and followed by a few short films that, the majorly one short film that I did called Lost Paradise. So I directed it and edited it. So this recognition is for both direction and edit. So with that Lost Paradise short film, I traveled to a lot of cities, a lot of film festivals. I attended a lot of festivals. I won a lot of awards for that, for both direction and also for edit and for other departments also. So that one film, I almost for 1 year I traveled with it. Even I went to Gujarat, Bangalore, Pune, a lot of other places. I even sent to many foreign countries with the short film. So we won a lot of awards for it. So that became huge, marketing for my personal work, say for my career basically. And that gained a lot of popularity. Even in Chennai, I used to make a lot of preview shows with that film. So a lot of people started gaining, a lot of people started recognizing my work. So for both direction and editing, Lost Paradise helped me. And very important recognition, it's like a very close to the heart recognition, is Mr. Babu sir. He recognized, he came to the preview show in Chennai. Instantly, the moment I've given the invitation to him, the next day itself he came to the preview show. He was very, very down to earth person, very knowledgeable. He's like
the guru of all gurus basically. So I always loved his works, and he immediately after watching the film he called me and said that he loved the short film, he loved the edit, he loved the how I've written the script. Lot of praises he made actually on the stage itself, in front of almost 600 audience. So that is the biggest takeaway that I personally feel. Anil, you've received a call from Balaji Shaktivel sir as well. I think you were super excited when you got his call, unexpectedly. So, can you just share what exactly happened soon after that? Actually, after On a Quest biopic, it was a very important moment for me because I got a call from director Balaji Shaktivel sir. He was the director of Vadakan 18/9 that came in 2012 and won a national award. So Balaji sir had called me and asked me to work for his upcoming film called Rara Rajshekar. So that film was again a very quick instant thing that happened just after On a Quest, because On a Quest cinematographer and Bala Shaktivel sir's film cinematographer is the same. So he recommended me for that film, and instantly he liked my works, and he wanted me to edit the film. So I almost traveled 6 to 8 months with him, and is one of the most down-to-earth directors that there is in the film industry as of today. So it was a very a big moment that I've shared, the edit table with him, and he used to what do you call accept to whatever basically I say. I'll say that this shot is not required, sir. This shot we can do. This shot we can add something. Even I would like to have a patch of this shot so that it looks better. So he agrees to everything. He actually gave me a lot of freedom to work. So that is one of the first film that I had experience of working with a big director. So that helped me to gain a lot of knowledge. So I would never forget that moment basically till today. But unfortunately, that film was not completed, and due to various reasons, it was not released. But still, the experience is all that matters to me as of now. Anil, which was the first breakthrough film that you have received, the film that brought you to the limelight? Can you just brief me about the work that you can call as the first break that you received? So after almost a year of releasing that short film, I got a call from director Karthik Subraj. He was actually planning to make a compilation of short films, like an anthology called Bench Talkies. So that was kickstarted in 2015 basically. So that is the major breakthrough that I had actually. So that was my first stage appearances in Satyam Cinemas and all. It was a huge moment for us. My short film was one among 5 short films that was supposed to be released at that time. And actually it got released, and it won a lot of good recognition to my work basically. So that helped me to build my career. After that, I also made another one telefilm called Idum Kadada Pogum. It was produced by AVM Productions. So that again was a very different experience. That is a bit longer film. It's like a 1 hour film. We released it on YouTube in 2015. So that also helped me to gain a lot of knowledge, right from scripting, right from direction, handling the crew. So that we shot in a bigger camera with bigger crew, with a lot of union members, film members and all. So I had this opportunity to handle a lot of people on the set. So it was a very huge experience for me doing that film. Uncle, உண்மையிலே செத்து போயிட்டாளா? Gautam. He is grieving her. Don't you understand? செத்துருப்பாண்டி. கௌதம், உன்னை விட்டா எனக்கு வேற யாருமே இல்லையேடா. Anil, your latest flick Penguin has been receiving a lot of positive reviews. Can you just share your experience in this movie, and also the treatment that you have done? Because in this movie we could find more of a Hollywood touch, and it's a different way it's been treated. Can you just share the experience with us? Actually, Penguin is something that happened very suddenly, to be honest. The Ishwar Karthik is my very good friend.
So we started, our friendship right from I think 2015 when he acted in a short film and I actually edited it. So from that point of time, we've been very close friends, and he used to share a lot of works, a lot of writings, and a lot of ideas with me. I used to do the same with him. So that moment had created, till date we have been doing the same thing actually. Penguin happened all of a sudden. Just before Penguin, he wrote another script, but as soon as we started the work, it got dropped due to few reasons. So immediately within another few days, he just came up with the Penguin script, and we were ready to go on floors. Everything went very positive, right from production, right from shooting. Everything went positive. We were all about to go on floors last year. So the experience was completely different. Because as he is a very close friend from day one of the script till the last release, I was traveling with him, right, even in the script stage and even in the shooting stage. I used to be at the shooting spot also. We shot it in Kodaikanal, so I used to go there for online editing, and I used to give him inputs on what is required, what is not. Sometimes he might take a shot that is not required. I tell him that it's not required. So he'll not take that, and he'll have the discussion with me and with the cameraman. So we all planned together. Even before the shoot, we sat for say 10-15 days to understand what is required, what is not. So we had a very compact budget and compact days to shoot. So we had to fit the script accordingly to those days and budget. So we had to cut down certain scenes. So that helps actually that helps to move the film. அஜய் பத்தி ஏதாவது தெரிஞ்சதா? இந்த காடு 1000 சதுர கிலோமீட்டர் பரவி கிடக்கு. இந்த காட்டுக்குள்ள போயிட்டு வர்றதுக்கு நிறைய வழி இருக்கு. ஸ்பெசிஃபிக்கா அவன் எங்க போய் தேடுறது? அஜய் இறந்து போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். அவனுக்கு ஒன்றும் ஆயிருக்காது. இங்க ரெஸ்ட் இன் பீஸ்னு போட்டு ஒரு ஃப்ளவர் பொக்கே கிடைக்கு சார். இது ஒரு சதையா இருக்கு சார். So till the last release date, I've been working on the film completely and single-handedly. So that is a very, very huge experience, right from scripting stage till edit. That's actually a very, very huge experience that I would never forget in my lifetime. So thank you. Thank you so much, Anil, for being on our show. It was really nice talking to you. So keep up the good job, and we hope that you will someday do an editing work in Malayalam films as well. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having me on your show. It's indeed a very, very, very great pleasure to be talking. Thank you. I'm going to wind up today's episode of Kappa Prime Time. We'll be coming back with yet another set of guests. Till we meet again, it's Cynthia signing off. Bye-bye.